Eno Extra Media UJ. Subscribe for all updates. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Yeah. Freedom comes to those who fight, not to those who cry. Siri mumenyi w'amateeka, ndi mulwanirizi w'amateeka. To deny a person is unprecedented. But well, these are politically instigated matters. The decision is equally as political as the charge itself. So we are not surprised, but we shall come back. There's a condition in the ruling that once investigations have been concluded, there will be no reason to deny him bail. If the court is to stand by its decision, we shall be here soon to ensure that the Honorable Waiswa Mufumbiro is granted bail. Legally, the magistrate seemed to bend towards two particular grounds, one being for the seriousness of the nature of the offense, and the other being for the balance of the right of the applicant and the public interest. I would love to have your comment on that particularly. That was a political decision that since someone is a leader, it means leaders of political parties will never be granted bail. Once there is an allegation against them, it will not be, if it was a court of record, it will not be a good precedent. That by you merely having influence in society, you will be denied bail. Actually, the purpose of bail is that a person would answer, will come for trial whenever they are required. You would know where to find such a person, and that such a person cannot easily do what abscond. Simple. These are basic things. But that the law is being now interpreted the other way around because of politics, that is where our problem is. You cannot say because someone is a politician, several politicians have been granted bail. Is no exception. If that is to be the precedent, we've seen people on charges of murder, aggravated robbery, being granted bail. That's why I said all grounds precedent was satisfied. The court is on record to have stated so. The presumption of innocence. You cannot say you cannot state the gravity of an offense, then you would be wishing away the presumption of innocence. He's presumed innocent until proved otherwise. The magistrate has put it on record that that was a flimsy and misconception by the state. It is on record. Then you turn around and use the same flimsy ground to deny bail. I think there's been incoherence in the decision. We shall, as officers of court, accept the decision, but we cannot respect it. It has a lot of inconsistency. Counsel, you seemed to want the magistrate to give timelines with regard to expediting the process of investigations, and the magistrate seemed non-committal about the timeline issue. What's your comment on that? Well, I think these people are not independent. It goes back to the same thing. The judiciary should stand out clear because the court has the power to supervise the state. You cannot leave it in reasonableness, like he stated. What is reasonable? What would be reasonable to the state will not be reasonable to us. So you cannot leave it open-ended. I don't think they are free people. The judiciary is not free from the arms of the state. Counsel, as you said that you're ready to go. Kubanga by'ekyogedde tebikwatagana na mateeka. Mu mateeka
ensala weegambye nti nno bonna abazze okweyimirira ku Mufumbiro bali substantial. Ekigendererwa ky'okukuta omuntu kakalu ka kooti nti buli bw'anaaba bamuyise mu kooti okwewozaako ajja kujja yeeyanjule. Ate bw'aba teyeeyanjudde, abamemba ba paalamenti abajja, taata we yajja, mukyala we yajja, abo basobola okusibibwa. Kati discretion ya kooti kwe kuweyinga nti ku musango nga guno gw'okukuma omuliro mu bantu, omuntu asobola okukkiriza taata we bamusibe, MP asobola okukkiriza bamusibe, aline ku bwa Lord Mayor, omukyala asobola okukkiriza mukyala we asibibwe. Kati ekyo kwesinziira nti ono omuntu ayinza obutakomawo. Obuvunaanyizibwa kooti bwerina byeyogedde bwe kuteekawo obukwakkulizo. Ayinza n'omugamba nti sebo oli mwogezi wa kibiina nga bweyogedde, naye kati mu bbanga lino toyogera, eribbeetu eririna bwe buyinza bwerina. Kyekyo wakitugamba kooti bwe zigaana okweyambisa obuyinza bwayo zigenda mu byobufuzi nga kooti eno gyeraze kyabulabe. Gwe okulingiza okulaba Waiswa nga omukulembeze w'NUP nti kyekyo waaki omummi, amateeka tegamanyi kkala. Decision ebadde kkiriya nti olw'okuba oli mwogezi wa kibiina ekye-NUP nti ekitegeeza oli wa bulabe, osobola okuleetera abantu okubeera nga bakola ensobi oba okumenya amateeka. Kati awo amateeka gaba gatandise okufuna kkala. Amateeka tegamanye NUP, tegamanye kibiina kirala, gamanye muntu ali mu maaso gaago. Honorable Waiswa Mufumbiro alina kutwitingibwa nga ye byasobola kukola ng'omuntu ne basobola omukugira okukola. So tulowooza ensala newankwadde nga bannamateeka tugisaamu ko ku kitiibwa kooti ye tugiwadde ekitiibwa ye tukkiriziganya nayo nkyamu, era kooti bwe zinaagenda mu maaso bwe ziti okubeera ng'esobola okugamba nti mu mateeka obukwakkulizo bwonna mu mateeka mubutuukiriza, naye omuntu tumukkiriza olw'okuba gavumenti erina okugenda mu maaso ng'ekyanoonyereza. Ekisooka kikyamu, era kitugamba ne DPP omupya, enkola y'okutwalanga abantu mu kooti nga temwetegese ne mugamba nti ate mweyambise kooti ebawa obudde okunoonyereza. Toyinza kunoonyereza ng'omuntu omaze omuleeta mu kooti. Okunoonyereza kwe kusooka n'osalawo nti omuntu by'onoonyerezaako bisaanidde ye okwewozaako n'olyoka omuleeta mu kooti. Kati oyinza kweyambisa bunafu bwa state oba okuba nti ereeta abantu ne bakasuka mu kooti nga teneetegeka ate ogaana omuntu omutta olw'obunafu bwa state. Kikolwa kya butiitiizi eri ekitongole ekiramuzi n'abalamuzi, kikolwa kya kumalawo ddembe ly'abantu ebyawebwa constitution nga bwe twabagambye. Omuntu oyinza muggyako liberty mu byakusaagasaaga bya nnamba lujeganga ebyo olw'okuba gwe tosobola kunoonyereza, tukulinde paka lw'onaamala okunoonyereza okuli endless. Tugezezaako kooti ogisaba nti erina obuyinza obulagira state mu mbeera eyo ku ngeri gyeyinza okutambulamu n'obudde. Kooti neetya okulagira state ku ngeri gyeyina okukola emirimu gyayo. Kikola kya butiitiizi, kikola kya bunafu. Ekitongole ekiramuzi kyandijje mu buwambe ne kiweereza bannayuganda ne kiraba Waiswa Mufumbiro nga bwe twogedde nga ye ekitamulaba ng'abalala abantu bonna bonna. Kimusalidde omusango nga tekinamuwuliriza nti asobola okuba obulabe. Okugamba nti wa bulabe mu bantu nga tonnaba kuwuliriza musango gwe oba omusalidde omusango nga tananakuuza, kyabwewussa, kimenya n'amateeka gafuga kooti. Tugenda kwongera mu maaso okukola ebyaffe bye tukola nga bannamateeka. Tujja kujja mu kooti tuwulirize abantu baffe, naye baleke okuteekawo embeera abantu nti bajja kulekeraawo kutrustinga kooti. Twakalembekereza akaliwo kwe bantu okulowooza nti Waiswa teyazza musango kubanga tebannagmusingisa asobola okuva ebweru. Naye kati ako bwe kanaggwaawo bannamateeka tukinaba tukyalina omulimu ogujja wano abantu bajja kuba nga balina okutwalira amateeka mu ngalo zaabwe. Sirowooza nti nno ekyo judiciary kyeyagala. We came for a response from the state, and as they clearly stated in the ruling, all grounds were satisfied. Bail is granted on matters of law and fact. That the presiding magistrate has said we satisfied all grounds of law and fact, and then going ahead to deny bail is unprecedented. I think it's now becoming a habit in political cases. We first saw this in Kizza Besigye's case.
where the judge said all grounds, all conditions precedent to granting bail have been satisfied. The sureties are substantial, without a doubt. On all grounds, you had that counsel for the defense managed in rejoinder to show that there was no evidence behind any of the submissions by the state. But you go ahead to state that you cannot release a person simply. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyise okubalaba amannya agange yezeseeka Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase enamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala, nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.